Chief Njiiri was a very powerful chief during the colonial era, and Mzee Jomo Kenyatta were long-time friends and had a very strong bond believed to be from their fathers, Ngengi wa Mungai and Karanja wa Njiiri, who hailed from the Ngenda village in Murang'a County before settling in Gatundu South, Kiambu County, and Kigumo in Murang'a respectively. He is said to have convinced his son, Njiiri, a first-time member of Parliament of Kigumo constituency, to relinquish his seat from Mzee Jomo Kenyatta to allow him join the Legislative Assembly, LEGCO, in 1961. Alikuwa atakuja Kagare kwa mkutano wa kisiasa, lakini yeye hakusimama Kagare. Alipita na watu wachache tu, kama watu 4 watano hivi. Akaja kwa Njiiri, na sisi tulikuwa tumegoja yeye huko. According to Charles Karanja, who is 85 years old, a son to Chief Njiiri, says Mzee Kenyatta was a close friend to the family and visited them often. Kenyatta na Njiiri walikuwa wa ukoo mmoja. Kwa Kikuyu tunawaita abui abale ya marigo. Kwa hivyo walikuwa wamejuana. Kenyatta na Njiiri walikuwa wamejuana. Uchaguzi ulifanywa kwa haraka. Wakoloni walijua atafunguliwa. Kwa hivyo uchaguzi ukafanywa kwa haraka ili afugie Kenyatta asiingie kwa bunge. Kwa maana alijua kila mtu alikuwa akipiga campaign. Alikuwa mimi ukinishagua Kenyatta akifunguliwa, mimi nitamuondokea kitini aingie kwa bunge. Kenyatta and 5 others had been held captive in Kapenguria after being charged with managing Mau Mau, a radical movement that tried to push the British administration out of Kenya. Wakati uchaguzi ulifanywa, wote wakakataa. Kwao ulikuwa ni Kiambu. MP wa Kiambu alikuwa Gishuru. Na Nairobi ndio Kenyatta angeweza kuingia. Kwa maana huko ndio alikuwa na kwao. Nairobi ilikuwa ni ya wote, kwao kulikuwa Kiambu. Lakini walikataa. Sasa ikawa ni shida, ni nani atakubali kumpa kiti. Na kwa maana walikuwa rafiki na Kariuki, wakaigiana, na tena walijua Njiiri anajua Kenyatta sana. Kwa hivyo akiigiliwa atakubali kupeana hakikisho ya kwamba kwao ni Murang'a na ana mali yake Murang'a. Ndipo walipokuja kwa Kenyatta, kwa Njiiri, Njiiri akakubali Kenyatta ni wa Murang'a. Watu wao wako Murang'a. Na ndio akakubaliwa na mkoloni ahiriwe kiti kwa njia rahisi na Kariuki Njiiri, ndugu yangu. However, the celebration will be short-lived as the country's politics was changing after the announcement that Mzee Kenyatta will be released from detention. Time was running out for Mzee to join LEGCO, and all looked doomed for him, forcing his father, Chief Njiiri, to convince his son Kariuki to vacate his seat for Kenyatta. Kenyatta, wakati aliingia kwa siasa, kuja kwanza kaingia kwa siasa, alikuwa akifanya siasa akubariki. Na kuchaguliwa kwake kuachiwa kiti kwa Kariuki ilikuwa ni bahati kubwa, kwa maana kwa sisi Kenyatta kuingia kwa Parliamentary, mbunge wa Kigumo constituency, sisi tulifurahia sana. Na watu wengi walifurahia sisi zaidi kwa sababu ya Kariuki kukubali kuasha pesa akampa mwingine. Had Kariuki not vacated his seat for Kenyatta, the meteoric rise of Kenyatta to the presidency would have been doomed. Na ilipomalizika, Mzee Kenyatta alisema, kwa vile sasa mambo huyu amekubali na nimekubalika, vile tutakuwa na mambo mingi ya kufanya na kutembea. Tukimaliza hiyo yote, tutakuja kufanya sherehe ya kufanikisha kitendo hiki. The family feels the friendship and the strong bond that existed between the families was lost after the death of the three.
Nahashon Karanja, another son of Chief Njiiri, says the Kenyatta family and the Kikuyu community owes the family a lot for helping bring the presidency home. Kwa majina ni Nahashon Karanja Njiiri. Kwetu ni hapa Kinyona. Kwanza kwa boma ya Njiiri ndio mahali mimi niko nikiuliza, kwani shujaa ni nini kama Kariuki Njiiri alitoa kiti yake, wengine wote wakakataa, akampatia Kenyatta awe mbunge wa Kigumo. Sisi familia hakuna kazi tunafanya. Sasa isapua family nao, kama watoto wakikosa kazi na baba yao wameseeka, sasa itakuwa rishi namna gani? Another son of Kariuki Njiiri, Njiiri Kariuki, called on President Uhuru Kenyatta to rekindle the friendship of the two families, saying it would have been their parents' and grandparents' wish if they were alive that they are close. My name's Njiiri Kariuki. Kariuki Njiiri did forfeit his parliamentary seat in favor of Mzee Jomo Kenyatta, so that Mzee Jomo Kenyatta could later go on and become the Prime Minister and eventually the first President of the Republic of Kenya. In my research, I have found out that there was an agreement that the three leaders did agree on, that after the things had cooled down politically and they moved on, they would still come back and hold a small ceremony luncheon to bless the deed that Kariuki had done. I, being the son of Kariuki, would like to request Your Excellency the President, if that can be made possible and in your busy schedule you can find time that we can hold that small ceremony, I would be very grateful, and I know our fathers would also be very grateful that we have done their will. Busara Naman for Ebru TV.